Praise God. Praise the Lord. Ako gihangyan na naman yung love. Sa kisay nalimay na naman nagabi yun. Akas pa. Praise the Lord. So, nagtoko lang ka na. Excited na kami po simba sa ating mga Diyos. Amen? So, before naman ito sa ito mga pagsimba karang allow me to read here in pwede mong flash. Psalm 117 verse ito pa. Hindi pa akong pero. 117 palego. Psalm 117 verse 1 and 2. Tingnan pa rin. Praise the Lord, all you Gentiles. Now Him, all you people. Verse 2. For His merciful kindness is great towards us, and the fruit of the Lord endures forever. Praise the Lord! Hallelujah! Nagtuman na naman ang matag-isa karoon din naka-experience sa mga matinud-anan na magkumaayos sa Ginoo. So wala tayo rason na bumukbang sa ato mga pagsimba sa iya karoon. Amen? So let's celebrate tonight kung sa kamaayo ang Ginoo sa mga kinabuhi. And ayaw mag-hope. Just give all the best praise that you can give to Him because He's worthy of all of it. Amen? So come on, let's pray. Hallelujah! We thank you, God, for your faithfulness, Lord, and your pagka-maayo Ginoo sa mga kinabuhi. Para God, Lord, matag-adlaw na mga Ginoo ka-experience para God kung sa ikaw Ginoo kadako sa among mga kinabuhi. And we praise you para God. I pray and declare Ginoo Diyos kaya ikaw para God mahimaya sa among mga pagsimba ka na Lord. I pray para God. I pray Holy Spirit kaya ikaw magabot. Kaya kadaming pagkakas matapos sa mga kasing-kasing tonight. And Lord, give us Ginoo God
give me Jesus. Praise you, God. Oh, we thank you, Jesus. Come on, continue to praise the Lord with all your words. Pasalamati ang Diyos. Yung pasapolo, only Jesus can satisfy us. So, para magabigyan this is our opportunity to declare that He alone can satisfy our soul. He alone can satisfy our spirit. Come on, continue to praise the Lord. Continue to worship Him. Oh, you are so great, God. Hallelujah. You deserve to be praised, our Father. There is one thing that we desire tonight, Lord. It's only you, Jesus Christ. You are more than our crowns. You are more than our good works. You are more than our accomplishments, our Father. You are more than anything that we have done here on earth. So tonight, God, we are so desperate, Father God, Lord, to be closer to you. Thank you, Jesus Christ, for being present here in our midst, Lord. Thank you, Father God, Lord, for preparing every heart, oh God. You said in your word, when we seek you, we can find you. When we search for you, we can find your presence, oh Father. So tonight, oh God, our hearts are ready. Our minds are open, Father God, Lord, to encounter your presence. Sayang kami, O Diyos, na walay kalainan na ang pagsimba sa Sunday o sa Wednesday, O God, because you are the same God, Father God, Lord, whom we worship in Sunday, and we know that your presence is here also in our midst this week, in our midweek, Abba Father. So tonight, Lord, nagpapasalamat kami sa iyong kamaayo, God. Naipipila ka naman, Lord, kasi klase siguro akong giagihan like a whole day or 2 days from Sunday, Abba Father. But thank you, Holy Spirit, for preparing every heart, for uniting every heart, O God. Na ay usa lamang ka goal ang kasing-kasing ka na kagabihon, regardless sa mong situation, regardless sa condition sa among physical na lawas, regardless sa condition sa among mental aspect, Lord, there's only one goal we have this evening, Lord, and that's to worship you, O God, with all of our heart. You said in your word, O God, na i-desire ni mo pagmaayo ang gugma, that sacrifice, Lord. And this is our demonstration of love for you and your word, O God. We are here, we avail ourselves for you, O God, Lord. We set our hearts ready for you, O God. Nasayon kami na nalipay ka. This is what you desire for us, O God, as your children, O God, Lord. To know you more and to be closer to you, O God. Salamat sa iyong kamaayo. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Nato palakpakan nato bring na Diyos. Amen. Ako kaya ang tanan ng people. It's all be seated under the presence of God. Who are blessed. Kasi na panalaginan sa puno, sa presensya sa Diyos. And I believe, niya kita karon na kagabi. This is not an accident. Why we are here. Dili ra basta-basta na-invite ra how or someone invited you to be here. Uy, adto ta sa Wednesday service kay boring sa balay, wala tayong buhaton, di ba? So, adto ta sa midweek service kay basin after na ikaon. Amen. Or adto ta sa midweek service kay may kunta na ay gusto na ako, wala na lamang, gusto na ako na mukanta, tapos after gusto na ako magpa-aircon. Di ba? No, we are all here because we love the presence of God. Amen. I believe matato sa kanato karon, excited ta kanunay, on fire ta. Tuod ang atong pastors, Pastor John and Pastor Richel. They are not here. They are in Davao City. They are attending sa graduation sa ilang anak. So, eldest nila si RJ, si John Rick, no? So, when they graduate na yun, praise God sa kamaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi, labi na kay RJ. Natapos yun iyang kurso na BS Pharmacy. Amen, no? Labi kamaayo ang Ginoo. Praise God, dili kita sa pulong sa Ginoo. But before that, let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, karon na kagabion. We thank you for your presence. We were able, Lord God, to worship you in spirit and in truth. I pray and I declare that you will continue to open our spiritual eyes of understanding, Lord God, that we can, Lord God, understand your word. Even, Lord God, ang among mga ears, Lord God, we can hear
what is due, Lord God, para kanamo karon na kagabihan. And we can be able to grasp everything that is intended for us, Lord God. We thank you, Lord God, even for the word. Anointed, Lord God. Thank you, Lord God, as we're going to preach your word. Thank you, Lord God, that you will saturate this place with your presence, oh God. And I pray, I declare, anointing will flow upon us. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Actually, kining Wednesday na service, ikuan pa rin nila pastor no na yung mga schedule. So supposedly, last week pa ko, but na ako'y errands or na ami gi-work, so wala, nag-swap ko. So karon na kagibin, I believe everything has a purpose why we are here. Kinsay ganado provision. Who wants provision? Si Hana, Tagalog pala si Hana, pero nakakaintindi, okay lang. Somewhat siguro makatagalog ako konti. Gamay. So, God's provision, trusting in His goodness. Kinsay naka-experience sa kamaayo sa Diyos. Matagusa ka nato everyday, gina-experience nato ang kamaayo sa Diyos. Pagmata pa nato sa buntag, nakamata na tano, Lord, thank you for this brand new day. Usahay na atay mga bayronon, Lord, salamat sa provision. Usahay na ata sa kalsada, no? Usahay na ay mga ma-encounter nato na hapit yung na ito na disgrasya, pero Lord, salamat sa iyong protection. Amen? Every day ta nagpapasalamat sa Ginoo sa pagkamaayo niya. Each and every one of us has needs. It can be financial, hello. Emotional, physical, or even spiritual. Kanunay nato ni ginabatol, kanunay nato ni ginanid sa matagusa ka nato, because human as we are, niya pa sa kalibutan. If you're going to beat yourself, kibita daw ang imong katapan, hinay lang. Kung tao pa, no? Mo respond gali kung sakit, maingon og ouch, it means naapa ka sa physical. Masakitan pa ang ato ang banin. Amen. Because we are in our physical pa. Masakitan pa ta. Walay labot ng mga something na sakit, ha? Even during time of the apostles before, sa time pa nila ni King David, nila ni Peter, naka-encounter sila ng mga panginahanglanon. Because before, of course, tao rapod sila. Naa sila'y needs. Naa sila'y mga ginatawag nato na everyday nila na pag-walk together with God, they have that so-called needs. And some of us are aware sa mga nahitabo nato din sa kalibutan. Usahay bitaw, kung ma-open ta sa atong social media, usahay makita nato. Ay, grabe. Grabe. Oo, di ba? Ang tanaw ni mo karon ang gera. Social media. Unsay gikinahanglan ana. We have to pray for that. Dili kay scroll. Okay. Hala si kuan ba yan ang bulag na? Hala si kuan ba yan no? Nakadaog sa ingani. Or si kuan ba yan no ingani chismis? Di ba usahay? Some of us aware kita anak sa social media na mga itabo. And then, usahay na ako yung mga ginatawag nato na, Lord, nag-need na ko karon Lord, 5,000. Tapos, accidentally, na ay, nibalik na po karon na nakabantay mo ka ng text. Na yung mga sa scammer, something sa text, nibalik na po siya karon. Makaingon ka na, sign na ba ni Lord? Na in-text, nanalo ka ng 5,000 pesos. Lord, nag-need na ba kong 5,000? Sign na siguro ni. Click the link. Praise the Lord. Don't click the link. Amen. So, masisira ang buhay mo. So, here in Matthew 6:25 to 34, actually, duha ni siya ka page. Siguro mo abot ang mga... Okay na? Okay na? Oh? 2 pages. Actually, karoon na adlaw na aming errands. Sunod-sunod, Lord, mag-finalize ako, praise the Lord. But while going sa among mga errands, so kung pa kagali na hapon, nakaulit yung mga around 6. Lord, finalize, praise the Lord. So here in Matthew 6:25 to 34, CEV version, Contemporary English version, says here, 25, I tell you not to worry about your life. Amen. Don't worry about having something to eat. Nanihapon na ba tanan? Ano?
Eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store a grain in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth much more than birds? Or can worry make you live longer? Kung mabala ka ta, makadugang ba na sa atong kinabuhi? The more inuon mo, buti ang imong buhok kung mabala ka. Amen. And then it says here, why worry about your clothes? Look how the wildflowers grow. They don't work hard to make their clothes. But I tell you that Solomon, with all his wealth, wasn't as well clothed as one of them. Verse 30. God gives such beauty to everything that grows in the fields. Even though it is here today and thrown into a fire tomorrow, God will surely do even more for you. Why do you have such little faith? Amen. Don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Will we have any clothes to wear? And then verse 32. Only people who don't know God are always worrying about such things. Ang mga katawhan na kuno ang wala na kaila sa Ginoo, mao'y mabalakon. So Lord, usahay ra ba mabalak ako? Dili na ko tawon nimo. Sometimes human as we are babalakan yun, amen? And then your Father in heaven knows you all your needs. You need all of this. But 33, but more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. And then lastly, verse 34. Don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. So kinsay na ay panginahanglanon. Kinsay gutom. Oh, busog sila. No, nangaon na to isa nagkaon sa likod. No. Ma-remember na ako, ang ako late father. Sige, yun niya siya, ginabalik-balik niya na verse. While I was meditating, kani siya na verse, ang ikuan si Ginoo. Ningon, usahay mabalaka lagi, syempre, amahan. Amahan, no? Ngayon dahil siya na, Pop, ang lagi nga ni Pop, mamabala ka man mo. Wala gani pasagdi sa Ginoo ang mga langgam sa kawanangan. Naglupad-lupad na sila. How much more ikaw? Kana gid-pray niya gibalik-balik. Pero si Papa before, nag-church siya pero moody. Sahay mo adto, sahay din niya feel mo adto. May mo na lang siya, dalhan na lang niya akong tithes, ihatag na lang. Usahay nga na siya. But I was blessed for that word because kana siya, pray siya na-retain yun sa amo. Usahay mag-igsuon may, maghisgot mi ana. Maabot na ni sa point na mabala ka. Ano, in-order ba ito si Papa, di ba? Sa word of God ito. Wala gani pasangdi sa Ginoo ang mga langgam sa kawanangan. If you will try to look at the sky, iba ang mga birds, mga kagana ba na nila, no? Pwede ba bird na lang po, Lord? Maglupad-lupad na lang po? Or sa akin, pwede para makarelax mo, gagana siguro sa feeling. But no, everything has a purpose. Personally, usahay ako warrior. Amo, Dick. No. Warrior. Sa amo duha, magbidaslanay rami. Usahay, pero most of the time ako ma-worry. Usahay na inins na nga nila labi na sa amo field sa trabaho, sa business. Moabot na gani ang team payroll. Moabot na gani tapos pagka-payroll na umang, Lord, provision, Lord! Kagana na lamang gani. Muluhod na lang yun sa kwarto, Lord, luhod na lang yun taani. Lord, provision! Usahay, daghanin mga suppliers, mag-follow up, ma'am, naanay bayad, naanay ngani. Lord, ikaw nagsugod, ani. We know that you will provide. Usahay, human as we are, mabala ka, bigla. Every day, ginabaton na mo. Lord, thank you for today, Lord. Ikaw na yung mga Lord, payroll na po na, umuwasa na po yan.
But normal. Usahay siya po, no? Sige lagi, ang Ginoo magtagpugit sa atong panginahanglan. Ingana gyud ta always. My God is bigger than my needs. Amen. Ingan mo katapan, my God is bigger than my needs. Amen. So, there are characteristics of God's provision. Naay mga characteristic ang provision ni God. First, faithfulness. Here in Deuteronomy 8 verse 3 NIV, it says here, He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna. By the way, what is manna? Dili ni siya kanang pamana ni ancestor or ni lola. But manna, it is a miraculous food that sustained the Israelites during their 40-year journey through the desert. It is a bread-like substance that fell from the sky. Dili na siya pan sa felbe siya. Dili na siya pan sa Julis. But it is the provision that God has poured sa mga katawa, sa mga Israelites during sa 40 years na journey sa disyerto. Wala naman siguro mana karon, no? Wala naman tangay. It is a bread man that fell from the sky. And then which neither you nor ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Ang pasabot ani ng verse, no, it is talking about God's provision, teaching us that physical sustenance is not the only thing that is necessary. Dili na di ay ang kalan ko nato everyday ang importante. We should rely that God's word is essential. Makabantay, nakadumdum ko before any word na essential. Katong during pandemic, kadumdum mo atong lugaw, mas dili ko no essential. No? But no, that is a food. Ginadibatihan ko to sa una, hindi man na siya essential. But kana siya, pagkaon tuod siya, but we should rely that the Word of God is essential. Importante. Dili na kayang everyday na nato, Lord, unsa na po ako kanuma, unsa na po kahanuhang, unsa na po nga kusudan unya. Lord, asa na po tumukhaon. Mukhaon mang yun tapat. The Word of God is essential. Physical food is important, but it is not the sole source of life. We should read the Word of God. Mga digital na mga kuan, sa cellphone na lang karon, no? Or tablet or iPad ang gamiton nato pag-scan sa Word of God. We should read the Word of God. Dapat ay mga Bible na physical, hardbound, hard copy sa balay. Di ba? Naatay mga Bible sa balay. We should read it. I was in this church when I was 14 years old. 14 pa ko diri sa church. And then, that was 2004. First na ko nasimba diri sa New Life, second church anniversary. Kailan na ka-years pa sa anniversary? Nakalimulo na itong last. Taas na, di ba na gano'n? Tapos last year pa, no? Ang last na ito nakuhan. 2004. First na ako na simba diri sa church. When I attended the church, syempre, but we were a church Christian na before. We were attending a church. Praise and worship, somebody invited us. Ang amo brother tapos invite ra po siya. Simbay nga na, tapos ano naman sila, mag-clap-clap, tapos magsayaw-sayaw. Tapos wala ko kasabot sa akong feeling. What I did, lingkod ko. Gingnan ko ni mama, tindog diha ba? Sa mga kang tindog. Pero natindog ko, balik ko nag-anak ako ka ng normal first-timer. Diba? Normal first-timer. Sama na sila, And then later on, nakabati sa Word of God. That was July, when I first attended the church. Okay? That was July. Kalimut na lang ako sa date. Basta 2004, I was second year high school at that time.
July, August, September, October. Mga around October, nag-lead na ako ng praise and worship. In the span of 3 months, 14 years old. Di na ako magsama, pili ako edad ko man. Don't do the math. Ayaw na. Ayaw na bilangan. 3 months. Lord, grabe ang pagkuhaan ng Ginoo pa. From here, Lord, kaya na ako ni. Lord, kaya kaha na ako ni. But that is a calling. I will be faithful to you, Lord. Ngayon mo ko na matinunanon niya sa imo. Whatever cost, whatever things, unsa pa usahay mo, at wala na si mama sa kadugayan. Ayun na naguli. Diyan na lang ka sa church. Diyan na ka magpuyo. Okay? Niabot sa point na grabe na ka on fire. Usahay ato na matulog sa church. Ingana ka-intimate ang relationship na ginahanap sa Ginoo sa ato. And that is one of the characteristics sa Ginoo sa pag-provide. Faithfulness. Even sa atong time, even sa atong pag-ani sa church, even sa atong ginahatag na extra effort pag-ani sa church. Di na lang kumuha to Wednesday kay I don't feel like going. Di na lang kumuha to sa Wednesday kay wala ko'y pamasahe. Magbaktas. Dili na lang kumuha to sa church kay layo kaayo ang balay. No. That is the characteristics of God. Faithfulness. Kinsay mga matinudanon. Amen. We should be faithful. And then second characteristic, abundance. Here in Psalm 23 verse 5, NLT version, New Living Translation. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. Ganina nagisgot ang kaon. Karon feast na good, no? You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Imagine na aka sa buffet. Klase-klase ng cuisine. Na ay sushi, na ay Japanese, na ay, pareha naman ang sushi Japanese, no? Na ay klase-klase Filipino. Imagine na aka sa feast. At tubangan nimo na ay mga pagkaon. Matwal ako na yun na kipanggot. Imagine na ni naa ka sa isa ka eat all you can na lang. No, nakaadto naman tag mga eat all you can. Imagine na ka sa buffet. Na ay ginaandam sa imuha na food. Unsa imong ibuhaton, mupili na lang ka ay feel na ko mukhaon karon ng ramen. Kape ramen sa lang siguro sa eat all you can. Or feel hala ganahan ko an lagi. Nindot lagi siya no. Pero pag tilaw ni mo ay bakit man diay? Imagine yourself karon na kagabi na ka sa feast or sa eat all you can. And then despite of the battles, kana siya na ko ano, despite of the battles, hardships that we encounter every day. Kanunay ta na ay gina-encounter sa mga estudyante, sa mga nanarbaho, sa mga nag-work from home na work, sa mga naay business na ginaparan, despite of the battles, hardship that we encounter every day, always bear in your mind that God already won the battle. That's why we are celebrating. Kana na feast, kana na pagkaon, mauna ang rason, mga unang kakay na kadaog na. 2,000 years ago, God already won the battle. By His stripes. By His stripes. Nadaog na ni Jesus Christ before. So wala ko nag-ingon rin na after na ikaon ng physical basin pangitaan ko ninyo after. But ako naka-encounter na ko ka ng mga food different na kuan. When we were in Taiwan last February, na-amaze ko kay naadto mi sa isa ka dako na hotel, na ako siya restaurant. Pagsulod na mo dito, medyo pricey ang kuan, pero dinaog na natang to sa kanang raffle, pag-enter mo sa country. Wow! Tapos gabi pa na,
unlimited ice cream, klase-klase na flavor, tapos kato na ice cream, wala pagit ko katilaw ato din na klase na ice cream. Lami ba ano eh? Pwede pala magbalik-balik. Pwede good ka magbalik-balik. Tapos, klase-klase na pagkaw. Pwede pala manitilawan yung tanan kasi mag-live ko lang akong tiyan. Imagine ako, kagana pa ani na mga pagkaon. No? So, kana siya, physical to siya na food. Physical na food. But our spiritual food needs to be fed also. That's why it says in the Word of God, faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. That's why ni ata on Sunday, aside sa ato ang everyday na pag-read sa Word of God, aside sa everyday na devotion, sige no, na ata on Sunday morning, afternoon, na ata on Wednesday midweek service because we want to be fed by the Word of God. We are hungry for more. Pwede pa lamang, Lord, more. Gusto pa na ako, Lord, iuhaw pa ko. Pwede pa lamang ang praise and worship, dili tapuson. Sugod 9:30 hangtod alas 12, mag-praise and worship rata. Sugod mo. 9:30 sa buta, hangtod alas 12, mag-praise and worship rata. Encounter. Or alas 5:30 sa gabi, hangtod alas 7, purely praise and worship ra. Praise the Lord. We did that before. We did that before, babad sa presensya sa Diyos. Dili ra ang atong physical, ang atong punon, but ang atong spiritual. That's why, kinahanglan na magbasa sa pulong sa Ginoo, mamati sa pulong sa Ginoo. Amen. And then third thing, timeliness. Here in Psalms 145 verse 15, NIV. The eyes of all look to you and you give them their food at the proper time. Or sa other na version, iingon diri due season. Due season. This verse is talking about God's provision in every season. Sustenance in every need. Na ating mga pinanglano, na ating mga prayer, na ating ginaayo sa Ginoo. I keep on saying this. Every time mag-call to worship ko, or na ay gathering, or na ay kuan. Maingon ko permi na, may pinaatay mga long overdue na prayer. Kinsay na ay long overdue prayer. Lord, I need this, Lord. Lord, I pray for this. One time, tong last Sunday, di ba ang wali ni Pastor is series sa prayer. Series sa prayer. Third na tong Sunday, last Sunday. Third part na. Ningon si Pastor sa iyang wali, that caught my attention. You should be specific in your prayer. If you need this thing, then say it. Kung nanginahanglan ka o 10,000, say it. Lord, I need 10,000. What I did, when we were talking, kami yun ni ng ako husband, bago ba yan? Naagit may ka ng, dili po siya ginatawag na kanyang debate. Kanang normal na conversation, mangaon, usahay before matulog, usahay when we were driving along sa naay Lakun, or to sa work. Sige mi ana mag-storya na ay conversation namo. How good God is. Mingon ko sa iya, di, nag-need na ba taong ingani para sa ingani na ito? Nalang na po, ingani na lang ako, no? Pero, gi-share na ko sa iya na, hindi ba niingon si Pastor last Sunday na, we should be specific. Nanginahanglan na ba tayo, nangingani, financial niya, nanginahanglan tayo, nangingani na amount. So what I did, on the spot, naingon ko, Lord, I pray, I thank you, we need this certain amount of money na imo i-provide in Jesus' name. I know, long overdue na siya nato na prayer. But kinapasalamatan ako dito na awaken ako, attention pag ingon ni Pastor. You should be specific in your prayer. Ibisan sila Pastor, pag sa vision ni RJ, 150,000 puno. But God provided. If you need something, if you need a house, if you need a car, long overdue na prayer, God will provide. Amen. So,
permina na ako na siya ginaingon na long overdue na prayer nato is not yet being fulfilled or answered. Everything we need comes from Him and He provides it at the right time. Everything has a right time. Ang pagskwela na ay right time, makagraduate. Ang pagpanarbaho, ang promotion na ay right time. Even ang imong ginapray na balay na ay right time. Ginapray di mo na car. Pero meron ako maglabay-labay sa Ford or sa Toyota or something, diha namang area, na ay right time. Hindi mo na lang ilayhan, Lord, salamat. Long overdue prayers. Claim it. Be specific. That's, mauna ang butang na atong na-earn kung mamatik ka sa pulong sa Ginoo. Kaya katong pag-share ni Pastor last Sunday, ay, specific. I should be specific. Lord, thank you. Nag-need me og ingani. Lord, siya na. Lord, ako na, ingani naman ang need. Pasubraan na lang nato. Ingani na lang. Ako, sige. Lord, ingani na lang, Lord. May igalang ang conversation. Because we trust God with all our heart. Among ginsaling tanan sa Ginoo. God sends His provision on time. Dili late, dili advance, on time. Season by season, ihatag ng Ginoo ang tanan sa atin. Then as a conclusion, God's provision is a demonstration of His love and care for us. By trusting in His goodness and power, we can experience peace and confidence in His provision. Kinsay ganahan mo salig sa Ginoo. Amen. Everything na ang ato pagsalig, God will provide. His faithfulness, He is being abundance and then timeliness. Faithfulness, abundance, and timeliness. Amen. So I believe matag usa ka nato karon naatay na katunan or naatay na grasp something sa Word of God. So matag usa ka nato kung ato na mga verses pwede ninyo basahon sa balay. Kung nakalimot mo, read the Word of God always. Amen. So ako ihatag kay Pastor Hasan. Hello, okay. Manindog ng tanan mga kaigsunan. Ingon pa ni Christine P. Nilangga kaya na. Oo, na ang mga Israelites ko no, God caused them to hunger. And then, sa mo sa Diyos, He fed them. So, ang Diyos ang nag-cause sa mga Israelites na gutmon sila. And at the same time, ang Diyos po na nag-provide sa provision. So, kaya nakagabi, let us be hunger. Let us be hungry again. No? Sa mga pag-ampo, uhaw kita, gutom kita, sa mga fulfillment sa iyang purpose sa atong church, sa atong society, sa atong ang tibuok nasod. So, nasayod ko na matagos sa kanato, andang mo ang po kaya nakagabi. Ako ka mong encourage to open your mouth. Ayaw pasagdi na isa, duha, tulo lang ang mag-pray, but ikaw, no? God has given us the power, no? The words of utterance, the Holy Spirit inside of us, na ato ning gamito, no? To declare His purpose, no? To impose His will, pinaagi sa atong pulong, pinaagi sa atong mga pagkampo. Atong gamito ni mga kaigsunan. No, greater is He that is in us than he that is in the world. So ato nang hinumduman, we have the power to change. We have the power to make the promises of the Lord be fulfilled in our church, in our society, and sa atong nasod. So kaya kagabiyon, ato sang ideklara ang kanalangin sa atong mga pastors, atong ideklara ang kusog, ang kaalam, ang dasig kanila, na even though klase-klase ilang mga giagihan sa kinabuhi, naasiguro sa abundance or naasiguro sa scarcity, but still, malipayo na ilang kasing-kasing mag-serve sa Diyos. Ato kanunay ideklara na ilang tibok banay, protektado sa Diyos, ang mga damgo sa ilang kasing-kasing, ang tingwa sa ilang kasing-kasing, i-fulfill sa Diyos at the right time. Come on, let us pray for them. Heavenly Father, we thank you, God, Lord, for the lives of our pastors, Father God, Lord, Pastor Simon and Pastor Rachel, Father God. Thank you, God, Lord, for the calling. Thank you, Father God, Lord, for the lives. And I pray and we pray tonight,
continue to bless his lives, Father God, Lord. Faithfully serving you and faithfully serving your people, O God. I declare that you will continue to increase the passion for Jesus in their hearts, Abba Father. That everything that they do, Father God, Lord, mahimayang ka, malipay ka, Father God, Lord, sa ilang kinabuhi. And I pray that you will continue to increase, Father God, Lord, their desires to know you more, O God, Lord. Their desires to be connected with you in every season of their lives, Abba Father. Na dili lang sa kadagaya, but in every season. Sa bisan kung sa man na circumstances ilang agihan, anak, kanunay ang intensity, Father God, Lord, sa pag-connect sa ilang kinabuhi, diha kanimo, God, aron mahimong effective ang pagdaga nila sa tawag nimo sa ilang kinabuhi. I declare, O God, Lord, for strength upon strength, Abba Father. Make their legs, Father God, Lord, their feet, Father God, Lord, firm, standing on your word, O God, proclaiming your faithfulness and goodness, Father God, Lord, sa mga katawhan na gisalin nimo sa ilang kinabuhi. Ako sa giniklara ang mga panalangin, Father God, Lord, provision upon provision, Father God, Lord, import upon their love, Father God, imong nakuot na nilang panginhanglan, O Diyos, materially, financially, emotionally, ug labaw sa tanan, Father God, Lord, spiritually. Ako giniklara ang protection sa tibuok nilang pamilya, Father God, Lord, buhunga ilang mga anak sa imong gugma, sa imong kalipay, Father God, Lord, and every, Father God, Lord, panudlanan nila, O God, imong punon, Abba Father. Dili lamang sa physical na panudlanan, but even ang ilang kasing-kasing, O Diyos, pununin mo sa imong mga hulog, Father God, because you said in your word that out of the abundance of the heart, their mouth will speak, Father God, Lord, the good news, Father God, Lord, the things that you have done, Abba Father. Salamat ang handful that you will continue to make their lives effective, Father God, Lord, in serving you, O God. Salamat ang handful na sa matag adlaw, you will find them faithful, O God, Lord. Salamat po, Diyos, na kanunay madasigo nila kasing-kasing dahil sa pagsimba kanimo, personal connection with you, Abba Father, Lord, increase kanunay, O God, na kanunay desire nilang kasing-kasing. Salamat ang mahal po that our pastors are healthy, Father God, Lord, physically. Walay mga balatian na ilahang na abot sa ilang tanglawas, Father God, Lord, in the name of Jesus. They are protected, they are covered by your presence, O God, Lord, in Jesus' name. Salamat naman po that their children, Father God, Lord, are blessings to them, O God. Dili magbukaton ang mga paso sa ilang mga anak. Ang ako giniklara, Lord, that as they carry this load, Father God, Lord, sa New Life Surigao, dili maglisod sila ang handog. Tungkol kay ikaw, nag-empower ka nila, ikaw nag-manalangin ka nila. Salamat po, Diyos, sa kanunay, sa matag adlaw, conscious sila sa iyong presensya, Father God, Lord. Always sila sensitive sa iyong presensya na nagpapanguan sa ilang kinabuhi. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ato sa giniklara man nakagabi ang mga kaigsunan ng maturity sa matag usa, intero nato New Life Surigao, and even mga first-timers, second-timers, third-timers, atong giniklara na mag-increase kita, mag-mature kita, no? Sa atong relationship sa Diyos, ang atong desire sa Ginoo, at the same time, ang atong connection sa mga katawhan, no? Like sa atong mga churchmates, and even sa atong mga kalag na wala pa diha sa presensya sa Diyos. Atong giniklara na dili lang atong kaugalingong needs atong una-unaon, but we have to also consider the needs of these lost souls, mga kaigsunan. So atong giniklara na mag-increase kita, no? Dili lang yun lang kung personal connection nato lang sa Diyos atong kinuna-unaon, but tanan aspect, no? Our love for our churchmates, our love for our family, and the people surrounding us. Karon magdeklara kita og panalangin, maturity, dedication, intimacy sa relationship nato sa Diyos sa matag usa. Deklara nato dili lang ikaw, pwede nato sugdan sa atong kaugalingon, maturity, deklara nato maturity sa atong kaugalingon. Ang bago sa gideklara maturity, increase sa atong mga churchmates. Come on, church, in Jesus' name. Father, we thank you, God, Lord, that you have said in your word, of God, that every time, Father, Lord, we come to you, we draw ourselves closer to you, you will draw yourself closer to us, God. Dili kami mapakyas, dili kami dili kami ni mo i-fail, Father God, dili kami ma-disappoint, Father God. So tonight, God, we declare in the name of Jesus, increase in every life, oh God, Lord, in Jesus' name. Increase in our desire, Father God, Lord, to know you, to understand you, Father God, Lord, and to be connected with you, God. Ako na nagdaramahan ko for maturity in every life, Father God, Lord, in the name of Jesus. Walay magmasakiton emotionally sa iyong mga kawan, Father God,
Jesus, Father God, Lord, in every people, Father God, Lord, in every person, in every life, Father God, Lord, na ako mahimaman, oh God, Lord, we are demonstrating your goodness, we are demonstrating your faithfulness, your love upon these people in the name of Jesus. Salamat ang ko na gamitin kami ni mo, Father God, Lord. Dili kami mga lousy Christians, oh God. Dili kami magmaluyahon, Father God, Lord. Dili kami mga discouraged, Father God, Lord, na mga Christian, but we are hopeful. We are encouraged, Father God, Lord. We are excited in everything that we do for your glory, Father God, Lord. Malipayon, we are joyful, Father God, Lord, sa pagbuhat sa mga purpose ni mo nag-isend sa matagusaman ako. And I pray tonight also, Father God, Lord, katong mga katawhan na wala pa sila nakasamot, they are confused, Father God, Lord, tungkol sa ang purpose sa kinabuhi, sa kanimo sa ilang kinabuhi. I declare, oh God, that you will open their eyes of understanding, our Father. They will see your purpose. They will see your will, Father God, Lord, upon their lives in the name of Jesus. And they will walk, Father God, Lord, on the right track, Father God, Lord, set for them in the name of Jesus. Salamat, amahan ko na imong ablihan, amahan ko. You will remove the clouds, Father God, Lord, of clouds, oh God, reservations, Father God, Lord, in their lives in Jesus' name. And Lord God, I declare, oh God, Lord, wisdom, mahal wisdom. Matagos sa kanang maglakaw sa kaalang, Father God, Lord. Matag-desisyon ang pagkahimuhon, Father God, Lord, para sa imong himayaan, ang Father, Lord, ana ang kaalang, ana ang kusog, Father God, Lord, to fulfill your purpose in our lives in Jesus' name. Salamat, amahan ko na matagos sa kanang, Diyos. As one body, as one church, Father God, Lord, we will continue to press on, Father God, Lord, until we reach our goal, Father God, Lord. And aside kami that it is your desire to see us, Father God, Lord, fulfilling your purpose in our lives, God. Salamat, amahan ko. Nagamito ni mga kinabuhi, Father God, Lord, to be a testament, Father God, Lord, of everything that we have done, Father God, Lord, and everything that we are doing and about to do. In the name of Jesus. Ako sa iniklara mga kaigsuunan, ang kinabuhi sa mga tao sa Itiro syudad, no, like ma-Christian man or dili Christian natong ideklara na mag-aapli ang Diyos o puntahan para sa kaluwasan mga kaigsuunan. Dili lang po ang mga adults, dili lang po yung people, batanan, tao sa ato ang syudad sa Surigao. Atong aplihan ang puntahan sa kaluwasan mga kaigsuunan. Aside po that it is one of the will, no, one of the purposes of God sa matagos sa kanato. So come on, ingon pa sa iyang pulong ni Pastor last Sunday na kaniyang harvests are plenty. So right now, let us pray that the Lord of the harvest will send out laborers. Atong ideklara na ang Diyos magapadala og saktong mga tao, equipped, anointed, full of words, may gumamon sa Diyos, no, to harvest these people na gitanaw sa Diyos. Come on, let's pray. Oh God, thank you, Lord, for the doors of salvation. Thank you, God, for setting everything in order, our Father. You orchestrate, oh God, Lord. Orchestrate our pathways, oh God, in the name of Jesus. Set everything in order, Lord. Magkakauna ka sa mga lakas sa mga tauhan. And I declare, oh God, doors of salvation will be open in the name of Jesus. Salvation in every family. Salvation in every school. Salvation in every business, oh God. Salvation in every sector, Father and Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray, oh God, na ikaw ang inunaano na mahal ko na magkakapli ni Amy. Walang imposible ka rin mo, Father and Lord. Your church, your people will find favor upon the CEOs, president, principals, oh God, Lord. Makakaplag o pabor ang iyong mga katawhan, Father and Lord, to spread your word, oh God, to preach the good news, Father and Lord, upon these lost souls in the name of Jesus. And
atubangon, Father God, Lord, fear siguro, discouragement siguro, but Lord God, we are firm. We will stand, Father God, Lord, on your word, Father God, firmly in the name of Jesus. Salamat, Amahan ko, that you will give us words na ang New Life Surigao, Father God, Lord, hindi lamang personal lang na meditations, Father God, Lord, but you will fill our hearts, O God, with your words. Na every time maka-encounter may makatawhan na nanginhanglan ka rin, dili kami mahadlo. Ingo kasi mong pulong, Father God, that you will not give us the spirit of timidity, but you will give us the spirit, Father God, Lord, of power, of love, and self-discipline. Lord God, we will practice in love, Father God, Lord. Teach us to walk in love and to love these people, Father God, Lord, who need you. Salamat, Amahan ko, na ikaw, O Diyos, magapangadam. You will set everything, Father God, Lord, according to your purpose. You will able, Father God, Lord, to make well in the midst of the desert, Father God. So di kami mahadlong, Father God, Lord, to make a step of faith because we know that you are with us, Father God, Lord, and you will provide the words, Father God, Lord, the verses, the love, everything that we need, Father God, Lord, as church, spreading your word, Father God, Lord, imo kami kinimbuhon ng matagusan. Nabisan pa wa pa kami kasulti, makita na imong himaya sa matagusan kanamo in the name of Jesus. Salamat, Amahan ko, in Jesus' name. Come on, let us also pray for increase of tithes and offering, mga kaigsunan. Atong iniklara ang faithfulness, faithful tithers, dili mahadlokon na mga New Life Surigao members. Bisan, naliwala sa needs, susama ka ngay sa, no? Na in the midst of famine, wala siya nahadlok ng bugas, wala siya mahadlok ng plan. Tungod kay nasayon siya, kinsang nag-promise kaniya. So, karon na kagabiyon, let us declare for faithful tithers and generous givers for this church. In Jesus' name, come on, church. We thank you, God, for being our provider. Your mountain, Father God, Lord, everything that we need, Father God, Lord, will be provided, O God. And I pray na Amahan ko na ikaw mag-increase, Father God, Lord, faithful tithers of this church, O God, in Jesus' name. Dili mahadlokon, Father God, Lord, muhatag, mudalas sa ilang ikanapulong, Father God, Lord, sa imong halaran, Father God. Kasi kasing na nagasalig ka nimo, nasbisan ko sa magamay madahon na panginhanglan, you will more than able, Father God. You are more than able to provide, O God, in Jesus' name. Dili lang finances, dili lang material, but an aspect sa imong kinabuhi, imong tagpuon. And I pray, Lord, that you will open the eyes of your people, Father God, makitaan kinila how faithful you are, how trustworthy you are, Father God, na dili ka mo fail sa imong pulong, na ikaw ang imong pulong mo sarap, Father God, Lord. So, ikaw yung mag-fulfill sa tanan imong isaan sa imong mga kanakan. So, right now, I declare generous givers, Father God, Lord, of New Life Surigao in the name of Jesus. Every Sunday, every gathering na na-challenge sa tithes and offering, as daghan, Father God, Lord, ang mga dala, Amahan mo, daghan ang magasalig kanimo, dili mahadloko na mga katawhan, Father God, Lord, naniwala sa panginhanglanon, dili mahadlok mong ugas, O God, tungod kay ikaw ang among Emmanuel, ikaw nag-auban ka na mo, ikaw nagapakunas sa among anglaka, ikaw nag-equip ka na mo, Father God, Lord, sa tanang resources na among ipinahanglan, Father God, Lord, to produce wealth, O God. So, salamat, Amahan ko, na ikaw mag-increase, Father God, Lord, sa mga faithful tithers and generous givers, Father God, Lord, in the name of Jesus. Na dili mahadlok mo pugas, O God. Bisag cheese, bisag 20, bisag 50, bisag 100, mga 1,000 man, Lord. Thousands of thousands, Father God, dili mahadlok, Father God, Lord, because you are faithful, O God. Ikaw ang pinunano na Diyos sa among taliwala, Amahan ko. Salamat, Amahan ko, more than able ka to provide. You were able to bring water, Father God, Lord, sa rock, O God. You were able, Father God, Lord, to part sea, Father God, Lord. So, wala'y panginahanglanon nimo namang, Father God, Lord, na dili mo matapo. Ingon ka sa imong pulong kaina, Lord, dili kami mabalaka, dili mabalakon ang mga New Life Surigao people, Father God, in the name of Jesus. You are able, Father God, Lord, to provide provision, to bring provision for the sparrows and the lilies, Father God, Lord. How much more kami, O Diyos? Ingon ka sa imong pulong kaina, you will do even more for us, O God. So, karon na kagabion, Amahan ko, among gideklara pinaag sa pangalan ni Jesus. Faithful tithers, O God, ang tanan New Life Surigao in Jesus'
generous givers, Father God, Lord. Even the children, they will have, Father God, Lord, a heart in tithing and giving, Father God, Lord. To blow yung mga kabataan, Father God, Lord, in the name of Jesus. Let us also pray for these children, mga kaigsunan. Tungkol kay ako na-touch kayo na atong ideklara ang spirit of honoring sa ilang kasingkas. Na nawala ang respeto yun sa mga kabataan, kasbag na lang sa eskwelahan. Okay, aso lang ka, nga na lang ganyan. Nawala ang respeto because of siguro media or influence. So para kagabi ulit, let us pray, declare protection upon these children, these young people, mga young minds at tubangan sa Diyos. Come on, let's pray and declare for this generation. Heavenly Father, we pray and declare protection, Father God, Lord, upon the children, Father God, Lord, young people, Father God, in the name of Jesus. Lord God, there is a good deposit in their hearts, our Father, and we declare tonight, Amahan ko, na ikaw mag-preserve, mag-protect, ini-ini, Amahan ko. Magdako sila, Amahan ko, Lord, na ay pag-honor kanimo, na ay pag-honor sa ilang mga ginikanan, na ay pag-honor sa ilang mga guardians, Father God, Lord, in the name of Jesus. That the Spirit, Father God, Lord, of gratefulness, dili mawala sa ilang kasing-kasing, Amahan ko, in Jesus' name. Lord, guide this small feet, Father God, Lord, guide this young generation, Father God, Lord, to seek your presence more, Father God, Lord, in the name of Jesus. I pray, Lord God, that you will send people for this generation. Salamat, Amahan ko, na ikaw, Diyos, Amahan ko, magapamuhan sa ilang kinabuhi in the name of Jesus. Protect them physically, protect them mentally, Father God, Lord, in Jesus' name. Among i-rebuke ang spirito sa depression, Father God, Lord, in the name of Jesus. Spirito sa addiction, Father God, Lord, in everything, gadget man, or sa bisan unsa man na substances, Lord, ako ka naging butol ang connection niya na in the name of Jesus. Protect this generation, protect this little people, Father God, Lord, this children, Father God, Lord, in Jesus' name. Salamat, Amahan mo, for the good future na mong iandam sa mata ko sa kanila. They are prosperous, Father God, Lord. They are victorious, Father God, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. They are blessings, Father God, Lord, to the people surrounding them. Bisan asa man, mga kabataan, Lord, sa New Lex, Surigao, bisan asa na mga kabataan, asa sila ikutang, they are a blessing, Father God, Lord, in the name of Jesus. Salamat, Amahan ko, na ikaw na igugma kanila, o ikaw na ko ang plano niyo nag-isend sa mata ko sa kanila. Thank you, God, in Jesus' name. Come on, ato ideklara ang provision sa church, diri sa ato ang construction, mga padayon, Ginoo, paghimo o tabay, taliwala sa kawalan mo mga kaigsuonan. Ang Diyos is more than able. So mag-declare kitang panalangin, pour out sa Diyos ang mga panalangin sa atong simbahan. Heavenly Father, Lord, ikaw nagasugod ni ini, and we know that you will bring it into completion, Father God, Lord. Wala imposible kanino, Diyos. So para nakagabiwan akong itawag ang mga panalangin, Amahan ko, sa tanan, paginahanglaro na rin sa simbahan, Father God, Lord, sa construction, imong ibukbuk, Father God, Lord, in the name of Jesus. Open the floodgates of heaven, Father God, Lord. Open the windows of heaven, Father God, Lord. Pour out your blessings. Mapadali ang mga anghel, Father God, Lord, pagdala sa mga panalangin, patulong diri sa mga sanctuary, Father God, Lord, in Jesus' name. Continue, Father God, Lord, to put up ladders, Father God, Lord, from this church to your heaven, Father God. That have mga ladders, Father God, Lord, ang naka-install. Bring in provision, Father God, Lord, for your church. In the name of Jesus, we declare also blessing, Father God, Lord, sa mga construction workers, Diyos, ang nagagana namin ang kinabuhi, ang pamilya, ang panalangin, that they will work in this church, in this building, Father God, Lord, faithfully. Honest sila na even though wala'y mag-supervise kanila, still, magkatrabaho sila, Father God, Lord, na kamilutan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ato ay dala mga tithes and offering ka nakagabiyon, mga kaigsuonan. Do not worry. So everything that we need will be provided in the house of the Lord. Let us pray. Oh God, thank you for being faithful, Abba Father. Salamat po, Diyos. As we bring these tithes and offering, you will be glorified, you will be magnified, Father, Lord, sa akong kinabuhi. Salamat po, Diyos, na ikaw magpapanalangin sa mata ko sa kanang. Every day, we will
we will witness your faithfulness, Father and Lord. In the name of Jesus. Amen and amen. Your presence, Lord God, ang isinibara karon gabi, Lord God, salamat, Lord God, sa pagkikuban ka namin karon. Walang kamapaktas, Lord God, ka namin. So thank you, God. Salamat sa pagtubag sa mga pag-ampo, Lord God. Ikaw, Lord God, ang among Diyos, kanunay na mong kadangpan sa tanang panahon. We thank you, Lord God, for your favor, Lord God, sa mga pribilehiyo, Lord God, na imong gihatag ka namin, nagkapasalamat kami. Even pa, Lord God, sa iyong protection ka namin sa matagusan. And thank you, Lord God, even pa sa pulong, Lord, na iwali karon na kagabion. Salamat, Lord God, at those words, Lord God, mag-encourage ka na, panunay, Lord God, Lord God, mag-alingkod ka na mo sa mong lakaw, Lord God, sa iyong sugo ka na, Lord God, kung sama na mga, Lord God, mga katuyuan, Lord God, na iyong i-ordain, iyong i-appoint ka na mo, Lord God. Salamat, Lord God, at iyong pulong mo ay magagiya ka na mo. Salamat, Lord God, Lord, sa iyong provision ka na mo, Lord God. Your provision will never fail, Lord God. Salamat, Ginoo, na ikaw, Lord God, mag-provide. Thank you. Salamat, Lord God, na ikaw, Lord God. Lord, as we go home, Lord God, we thank you for your joy, Lord God, mga puyo sa mga kasagkasig sa mga pinabuhay. We thank you for the peace, Lord, that surpasses our understanding, Lord God. Salamat, Lord God. At tanan ng mga burdens, tanan ng mga kabalaka, Lord God, imo kinigikiri because you tenderly love us. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen.